Nowadays, it's normal to think that the plague no longer exists. But in countries like Congo-Kinshasa and Madagascar, people die from this highly contagious disease every year. In Madagascar, people are still becoming infected, and the chance of a major outbreak has not gone away. Prisoners, often in overcrowded and unhygienic prisons, share their quarters with hundreds of rats and disease-carrying fleas. Aujourd'hui, la peste à Madagascar, c'est plusieurs centaines de cas chaque année, de peste pulmonaire dont beaucoup meurent, de peste bubonique, certains survivent, et donc c'est toujours un problème pour contrôler cette maladie. Si la peste rentre dans les prisons, ça serait une sorte d'explosion atomique de la peste au sein de la ville, et jamais les murs des prisons n'empêcheront finalement la peste de sortir et d'envahir le reste de la ville. Non, ça c'est depuis le cahier. On pulvérise toutes les chambres pour chasser les puces, les cafards, les punaises, toutes les petites bêtes qui sont sur les bas-francs, qui sont dans les murs. Et on essaye de faire ça tous les 6 mois. Et c'est les détenus qui le font eux-mêmes, et nous on essaie de les former. Et l'objectif, c'est pour la suite, ils puissent pérenniser cette activité, que l'administration pénitentiaire puisse le faire en dehors de l'assistance du CICR. Le problème d'hygiène, je pourrais dire, par rapport aux 2 dernières années, on voit qu'il y a une amélioration. Mais le grand problème qui reste, par exemple, pour cet établissement et particulièrement pour le quartier D, un quartier ici, on a 1100 détenus, c'est le problème d'eau. Et si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'hygiène. On a une douche à peu près pour 100 personnes. On a une toilette également pour 80 personnes. Mais dans la moyenne, il y a des prisons où il y a des quartiers qui sont moins équipés qu'ici. On est en train de préparer le boîte, dite boîte de Cartman, destinée pour la désinsectisation des rats. On fait ça souvent parce que en matière de lutte contre la peste, il faut d'abord tuer les puces avant de tuer les rats. Ça, c'est la base de technique de désinsectisation et de dératisation, ça va en même temps. Là encore, c'est une circulation de rats, vu qu'il y a les crottes là. Ce sont des crottes de rats, donc ça fait un passage aussi pour le rat. Voilà. À la fois pour raisons humanitaires, parce que cette population qui ne peut pas se défendre, il faut bien la protéger, mais aussi pour le reste de la société, il était important, à la demande du personnel médical des prisons, que l'Institut Pasteur et la Croix-Rouge s'investissent de ce problème et essayent de lutter contre ces rats dans les prisons. Donc le rat est passé, il est imprégné de l'insecticide qui va tuer les puces dans le rat. En même temps, le rat va revenir dans leur trou et l'insecticide va tuer les larves des puces. Tena manahirana tokoa zany mena miaraka amin'ny voalavo ao anatin'ny efitrano satria betsaka loatra izy ireny. Na eo am-pisakafoanana ary zany ianao dia misy voalavo ao anatin'ny efitrano. Amin'ny alina zany tsisy atoriana mihitsy ao anatin'ny efitrano satria manakorotana izy. Rehefa mitady sakafo moa izy amin'ny alina izy mivoaka, parain'andro zany tsisy torimaso azo. Mitsampy kely le fahadiovana dia mifavoriser ny fahabetsahany le voalavo. Ny aménagement ny hangar et les sy ny canaux, le lalan-drano dia tsy ampy. Dia reny any mitoby le voalavo. Ankoatran'izay ny fahadiovana miparitaka le fako sy ny sakafo tsy lany dia velona ny voalavo. Ce matin, on a relevé les pièges et ça a très bien déroulé.
on a eu pas mal de rats, dont voici un exemple. Par la suite, nous allons enlever les puces sur les rats, voir si ces puces sont des puces vecteurs de peste. Et pour la partie dissection, voir également si on a, dans les organes de rats, il y a des bacilles de peste. Although the spread of plague from rats via fleas to people has been prevented in prisons, the same can't be said for the rest of the country. In rural areas, there is little understanding of the plague. Often it is something to be ashamed of and covered up. As a result, not all cases are reported to the authorities by this vulnerable population spread out across a vast territory. En campagne, en zone pesteuse, la connaissance des gens sur la peste est très limitée par manque de sensibilisation. Ils ne connaissent pas les signes cliniques, les manifestations, les mesures à prendre pour contrôler la maladie. Donc il y a des retards dans la prise en charge des cas car ils ne vont pas dans les centres sanitaires que très tard. Ka tsy fantako na hoe inona no tena hoe aretina ohatra mivadika anamay be zany le izy. Rehefa mivadika anamay le izy dia ohatra mivadika ohatran'ny tsy haiko hoe diso niakatra loatra ve le hafanana ve sa ahoana. Dia mivadika ohatran'ny délire zany dia tonga tamin'ny lavoro moa nentina anakany. Tonga tany tsy haiko hoe ao le toninandro na ao le fanjarany dia izy tsy nety. Rafred's daughter, Mao Li, is buried on a hill close to the town centre where she died 2 years ago. The grave is located 30 kilometres away from her village. Rafred won't be able to retrieve his daughter's body until 2017, after observing a 7-year period imposed by the health authority. Tena le mitondra azy makanto sarotra fa araka le efa didiny mipetraka sy zavatra efa niheno tao amin'ny hôpitaly teo dia mbola hanenjika an'izay zany vao mbo mahazo mikitika azy. Lorsque j'ai appris, en rentrant à la maison, le soir, que mon fils n'a pas seulement toussé, mais il a pris la peste, et c'est une peste pulmonaire, j'étais vraiment choqué. Parce qu'on a toujours cru que ce sont les gens pauvres dans les campagnes, parce qu'on explique aussi tout le temps que ce sont les rats des champs qui apportent la peste, mais c'est le fils du chef district lui-même. Alors j'étais vraiment choqué, ça c'est vrai. Je pense que la maladie de la peste est due à un problème d'ignorance et sa propagation aussi. L'essentiel, c'est sensibiliser et expliquer aux gens que la maladie de la peste peut être évitée, la maladie de la peste peut être soignée, mais dans un centre hospitalier. Without steps to monitor and check the spread of the disease, the plague is a danger to public health that can quickly get out of hand. But the government has adopted a national strategy to fight the disease. They now keep national statistics for every case of the plague recorded in Madagascar, which is then passed on to the World Health Organization. And, with ICRC support, the prevention campaign in prison goes on. Le défi pour cette campagne, c'est de ne pas s'arrêter à la capitale et à cette seule prison, mais c'est de pouvoir développer cette prévention sur l'ensemble du territoire malgache et d'inscrire l'ensemble du système pénitentiaire dans cette campagne de prévention que mènent les autorités.
ceux qui ne mangent que ça, malheureusement, ça ne peut pas couvrir les besoins. On ne peut pas se nourrir exclusivement de manioc au quotidien, hein. Ça manque de tout malheureusement. Et à long terme, c'est un décès. Voilà. En tant que chef d'établissement, notre premier rôle, c'est d'éviter que ce genre de choses arrivent, qu'il y a la mort de personnes détenues et que les personnes détenues mangent à leur faim au jour le jour, malgré le peu de moyens qu'on a. Raha ny tiako azo tokony 750 grammes ina avao ina avao zany tonjanay azy. Fa ny hoe tsy fisian'izay moa ino tsy hitanay atao manaraka izay situation ny stocknay eto. Zay zao aloha mahatonga azy hoe tsy haiko na fournisseur fa tsy te hanome satria tsisy vola le fanjakana. Zay aloha fandinisanay azy fa tsisy zava-tsy hainay aloha aty. Fa zay miandry livraison avao. Tsy afaka manao inona zany zay aty. Zay aty mifonja be. Fa tamin'io décembre io ny tena prise be misy zavatra ohatrany lalala misindrosindrona zay amin'ny vatako rehetrarehetra tena hitako hoe tena mihena be mihitsy ny Donc c'est un patient qui ne prend pas de poids depuis 4 semaines, depuis un mois. Donc nous allons le voir en consultation cet après-midi pour essayer d'évaluer, de trouver la cause de cette absence de prise de poids. 45 ? Semaine dernière ? 47. Semaine d'avant ? 47. Il vient nous voir cet après-midi ? Chiquina. 17,5. C'est lui qui tousse beaucoup. Il respire. Derrière la malnutrition, il y a le plus souvent des pathologies silencieuses avec des signes masqués par cette malnutrition même. Et comme le corps ne réagit plus normalement à ces pathologies, les signes ne sont plus évidentes. On va le ramener à l'infirmerie pour ausculter les poumons. Il a pris le sirop, vite. D'où l'intérêt d'une investigation médicale poussée et sérieuse pour pouvoir détecter toutes ces maladies qui se cachent derrière cette malnutrition pour guérir jusqu'au bout et la maladie et la malnutrition. Face à ces problèmes, on n'arrive pas à gérer humainement les personnes détenues parce que quand ils sont malades, c'est soit à leur famille qui fournit les médicaments, sinon c'est la mort assurée. Voilà. Et pareil pour la nutrition, s'il n'y a pas de famille de l'extérieur qui fournit en nutrition les personnes détenues, ils vont se contenter de ce qu'on leur donne qui est insignifiant, mais on vit avec. Sakafo ny zany lafa hita avao. Alao zany mba mana sakafo hafa sy ny toy. Manahaka olo mba misy longony manisy sakafo azy. Sy zako satria le arety eo zany malay hany regny zany fa maraindray miboaka many pipi regny zany eo. Fany zany magnalavo zany le mitongo amin'ny hazo regny. Zay azoko te ndisiko mandry malaky zany satria sy zako satria fany. Si le arrête zany misondrotsy avao.
Alors ici, c'est la prise du repas supplémentaire pour les malnutris modérés. Riz, haricots, huile, légumes, ce qui leur apporte 2400 kcal. Ce qui est malheureux, il y a des détenus qui n'ont pas de gros fautes. Ils sont là. Alors, ils viennent de loin. Ces familles sont loin, qui ne peuvent pas les visiter ici. Alors, il faut les aider un peu, donner un peu de l'énergie. Comme ça monte leur morale. Pour mettre ce système en place, il faut beaucoup d'accompagnement, de formation. D'abord, il faut convaincre les partenaires, aussi bien aumôneries catholiques, donc nos bénévoles, que les agents pénitentiaires, que la standardisation est importante. Qu'il ne s'agit pas juste de faire de la charité, de donner un peu à manger à celui-ci, un peu plus à celui-là, mais que tout le monde doit avoir la même ration qui est calculée en fonction de la ration pénitentiaire. C'est un repas qu'ils reçoivent une fois par jour, généralement à 3 heures du repas pénitentiaire constitué de manioc. Tous les plats ont la même taille, ont un nombre standard de louches, 3 louches de riz, 1 louche de haricots, 1 louche de légumes et 1 louche de sauce. On diminue énormément les risques d'erreur en standardisant les assiettes, les cuillères, les louches, les outils. Les détenus malnutris que vous voyez vont partir manger leur gamelle de façon un petit peu isolée des autres, sous surveillance d'agents pénitentiaires, pour éviter les partages ou de se faire voler leur ration. Donc il faut vraiment essayer de guérir les gens en 3 mois maximum. Donc on a des résultats très corrects, malgré le fait qu'un détenu sur 3 arrive malnutri en détention déjà. Donc on a 33% de malnutrition à l'incarcération, ici dans cette région. When comparing the 2015-2016 agricultural season to the other agricultural season that we experienced, I would say that this is the season which was heavily affected in terms of productivity, because the start of the rain season actually delayed. We had planned to plant 10 hectares of soybeans, but due to the climate variations, the weather, we managed to plant 9 hectares, and from the 9 hectares again we have 3 hectares which was right off due to the lack of moisture. We always put 3 hectares of vegetables in order to cater for the population in the complex. In winter we increase our production up to 4 to 5 hectares so that we dry the vegetables that will help us to supply the vegetables to the inmates during the low production period. ICRC has really made a difference. They've come with a platform of seminars that has been an eye-opener to everybody who is involved in production. All the other stakeholders that are involved in production, they've been involved in these seminars. We are now more on growing crops which are drought tolerant. We are now doing much on cowpeas and sorghum. Sorghum crop is a drought tolerant crop that managed to survive the harsh conditions that we experienced. The next steps which we as an organization are to take actually to counteract the effects of this climatic change is to install irrigation. We have installed some irrigation facilities. I'll talk of Anju, where even the production, after that support of the irrigation through our partners who are SRC, production has improved.
So I want to talk about prison abolition. There has been quite a lot of talk over the many years, decades I guess, about prison reform. And there has been talk about prison abolition, but I don't think that it's talked about enough still. And people are kind of leaving this very huge elephant in the room unspoken about. And it is a real issue. We all are concerned with crime, and we're all concerned with violence happening in our communities. And I think that everybody does want justice, or whatever that means to you. But I think that everybody does want something to be done. And because we have prisons in place, people think, oh, the issue's taken care of, they're in prison, blah, blah, blah. I wanted to talk about a few things. So first, I am very, very pro prison abolition. Like, I would like them to completely go away. And that might seem really radical to a lot of people, but honestly, this system that we live in, it's not working in various different ways. It's not working. The education is not working. The political system is not working. The prisons are not working. These things are not working, okay? So we have to do something radical. There has to be a radical change. Reform is not enough, honestly. And reform, actually, when it takes place, causes more harm sometimes than good. For example, solitary confinement was introduced by the Quakers, and they introduced it as an alternative to corporal punishment. They wanted people to sit by themselves and to think about the actions that they had done. Okay, right? These are very good things. We now know solitary confinement, it's psychological torture for these people. And people end up in there for years without any sunlight, nothing. It's not good. But that was reform. That was reform. That was somebody trying to make the prison punishment, I guess, better. They had good intentions, but it was not used for good. Women's prisons were created to lower sexual abuse against female prisoners. When they created the first women's prisons in 1859, the amount of women sentenced to prison tripled that year. Tripled, okay? That is not a statistical growth that should be happening or whatever you might predict. They're filling up prisons. They're doing the same thing now where they're opening transgender prison wings. So, LGBT community who end up in prison, which, by the way, they are one of the communities targeted to be put into prison. LGBT community that's being arrested or incarcerated is increasing. So if you have bigger prisons, more people are going to be incarcerated and put into prisons. That is just how it is. Prisons are a business. They are there to fill up the amount of space that they have. If they have empty space, that's not what they want, because why? They have millions of dollars put into this prison. They have to be producing money. That's the only thing about it. So basically what I'm saying is reform is not enough. Prison reform is introduced, right, as a bill. And these bills are created by lobbying firms, okay? Lobbying firms are people that are companies, really, that create bills to help get passed into law. And these bills produce a lot of money for whatever company they're working for, okay? Everybody gets money. The congressman that helped pass it, or the legislator, whatever, and the lobbying firm, and the business itself, okay? So everybody's just making a ton of money off of this scheme. Civil asset forfeiture, $12 billion a year. If they believe that property that you have was involved in a crime, they have the right to take that away. They can only do that in drug crimes and sex crimes. So there's incentive for police to target non-violent criminals, drug offenders, and sex workers. Reform, it's not going to work. Just give it up, okay? Unless you have a lot of money and a lot of time, then go for it. Do it, I guess. But I don't have a lot of money or a lot of time. I need the world to change tomorrow.
And I'm kind of tired of waiting. I'm tired of waiting. All of you people that want to do reform, you're just waiting around. You're waiting for the next person to come in, whether it's a new president, whether it's new congressman, whether it's a new senator, I don't care, but you're waiting for somebody to come into the office that's going to listen to you. Do you understand that? Like, that's ridiculous. It's too much time to wait for somebody. If you want change, you have to do it now. And really, prisons are violent entities themselves. They produce more violent criminals, and they are festering with pain and hurt and anger. And it is also a lot of people that end up in prison actually have mental health issues. And so they're not receiving any help. They're not getting therapy treatments or whatever they need to help them figure out their problems. Because when people react violently in this world, whether it's in an argument, in a disagreement, or whether it's somebody murdering someone, it is because they are feeling something inside that they cannot express. And nobody is there to listen. Nobody is there to understand. And we let this problem get so big because we don't know how to communicate in this world. We don't know how to speak to each other. So you let this problem grow so big that all of a sudden we have murderers on the street and rapists on the street, hurting people, continuing this destruction. And maybe I am naive about the world, but I really believe that people they can love, and that they are powerful, and that they just need somebody to help them release the pain that they have. And some people have a lot more pain than others. I know some people like that, and it's hard for them to get out of that pain. And some of them need some serious help, but they're not receiving it in prisons. So you send somebody who's violent to a prison, you get them out of your community, right? So, oh yeah, I don't have to deal with that anymore. They're gone. Rape doesn't go down in our community. Theft doesn't go down. Nothing's going down because of the prisons. What I'm saying specifically is that prisons are not rehabilitating people. They are not helping them get out of the sick cycle that they're in. And 60% of the people that are in prisons are non-violent offenders. They are. So most of the people in there shouldn't be in there because they're not a physical danger to the community, okay? They smoke weed, or they do some other form of drugs, or they're a sex worker. I mean, maybe we don't all agree with all these things, but who cares? Is it affecting you? Does it affect your life and your freedom? No, it doesn't, so let it go. 60% though. I also want to bring up the fact that there is a huge racial divide in the prisons. Every 1 in 106 white men will be incarcerated in their lifetime. 1 in 106. Every 1 in 15 African American men will be incarcerated. Wells Fargo, if you are using that, you should stop if you're not in support of prisons. Wells Fargo has 4 million shares, and this was written a few years ago, so they might have more or less.